Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. A very warm welcome to all the Sangat members in today's session, those who are coming in person and those who are joining us online as well. The choice today's session basically into the three aspects: my will, his will, and collaboration of our will. मेरी मर्जी किन्नी क है, ओदी मर्जी किन्नी क है, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ. So from that aspect, we are going to cover our today's session about hukam. The meaning of hukam, we see in the couple of answers. Agya, order. By Kansing Naba in Mahakosh, he used this word agya while explaining the meaning of hukam. Where on the other aspect, by Singh in his dictionary, he used ਮਰਜ਼ੀ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. I hope you all are able to get it. ਹੁਕਮ order, ਹੁਕਮ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ. So we can see both of the meaning of the same word ਹੁਕਮ. Hukam in Shri Guru Granth Sahib Ji we see in many different ways. As you can see something on the screen as well. It is about Hukam with Ankar, with Kanna, and some other forms. So is Pare forms which on the base of grammar, sometimes they do have some different meaning, like hukam de naal, hukam nu bannan wala, hukam karan wala, hukam den wala. So many different things that we do see in the hukam. Now, one interesting thing about hukam is, because it's just some basic understanding before we jump into the topic, hukam, his will, is, cannot be explained completely. परमात्मा दा हुक्म दसिया नहीं जा सकता. हुक्म ना कहया जाए. हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाए. So one thing we must make sure, हुक्म दसिया नहीं जा सकता. हुक्म, his will, completely cannot be explained as well. Now, we may say, if ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, explain ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ explain ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Are we able to explain it? Or if we can't explain it, then why we are trying to explain it? And now another interesting thing. Hukam ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. But the good thing is, another aspect of ਹੁਕਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. I hope we all are able to relate it. One would able to understand it, but won't able to explain. जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, हुक्म च जी सकते हैं. There are some गुरबानी पंक्ति ते सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया. So which means जानिया जा सकता है. Another, नानक हुक्म पछान कै तो खसमै मिलना. तो हुक्म ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ. We can recognize ਹੁਕਮ. ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, we can know the ਹੁਕਮ. ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਰ. तो ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. I hope you all are seeing it. तो ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Able to understand, able to recognize, able to know the hukam. Another part,
cannot be explained. ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो फिर ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ one example so that we all could able to relate. We all are in Singapore, so it's a map of Singapore. If I give you a map of Singapore, you may want to go somewhere, it would help you, right? But map is not Singapore actually. If you see the map, doesn't mean you have seen Singapore. And when you go to the places, you might not see the things that is in the map. So when we are talking about hukam, it is like we're trying to draw you the map. तो जानांगे उदो जदों तुसी चलोगे. So you will able to know because you will walk on the path. When we are talking about it, it is just like we are trying to draw the line. We are just creating a map of Singapore, but you will know the real Singapore once you will follow the map. Map will help you, but map is not Singapore. Map will help you. You will able to see everything. But map is something different than and it applies to any country, any place, any area. So when we are talking about hukam, सानू लाइना मिल रही ने रास्ता मिल रहा है और रास्ते से जैसे चलांगे then we'll able to reach to that level. So first point is hukam is order, hukam is will. Second point is hukam, his choice cannot be explained, cannot be said, cannot be written, but it could be understood. We can understand it, we can recognize it, and we would be able to feel. So these are the three different words for the hukam that we can see in the hukam. In the slide, hukam Huj, hukam Pachan, then hukam Gurmukh Janiya. Now, another point is his will. There are some aspects when completely his will. Sada koi contribution hai. You don't have any contribution and cannot make it as well. When we talk about this universe, sada koi contribution nahi sadi will hai. Sadi marzi naal to nahi bane? Nahi bane. Sadi marzi naal ye chal bhi nahi raha. So it's completely his will. धरती चल रही है, सूरज चल रहे हैं, चांद तारे, everything is सब चल रहा है. But it's not my will. It's completely under his will. Another aspect, let's come on the earth now from the universe. In earth as well, not everyone got their own will. Free will, it's not with everyone. Nature, we see trees, we do see some animals, birds, they also don't have free will. They are also under his will. Some examples. Let you see which flower is this? The lotus, yes. So it's lotus. So you can see in evening it gets closed, right? When you see sun, it's open, no sun, it's closed. So when does this happen? It happens mostly. Some insects, they die. है ना? कोरा है, लोटस पे बैठा है, कोई छोटा मोटा और कीड़ा बैठा है ना? कोई सुगंधी लहरिया है, लोटस हो गया बंद, मर गया वो पूरा will die. Who gave it? The lotus. But actually, does lotus really kill? उन्होंने पर केस होते थे चल सकता भी इन्हें कत्ल किया है. There is another tree. Do you know which tree is this? Here you can see some birds are collected. Okay. The name of this tree is called
bird catcher tree, the main thing, and then it has some variety. There are some names for the different types of bird catcher tree. Mostly we may say if you are in India, some in Asia, and also we see this kind of trees in New Zealand. So what does this tree do? The moment bird come and sit on it was sticky in that. ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ. The moment it sits, now it cannot fly. The more he tried to save himself, only ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਉਹਦੇ body parts ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, and finally ends up on death. Third example, we see there in this creation, animals, some are vegetarian, some are non-vegetarian, they just kill the other animals. So in तीनों केसां दे विच lotus है, वो tree है या other animals ने, इन्हां उत्ते किसे दे उत्ते भी कत्ल दा केस नहीं लगता. किसे नूं नहीं कहंदे भी इन्हें मारिया है, ये गलत है, इन्हें गलत कीता. Do we say this? Because it's completely under his will. Lion is going to eat meat, cannot eat grass or anything. है ना? गाय, cow, buffaloes, they are vegetarian, not by choice, by his will. Right? She did not choose to be non-vegetarian. Cow, buffaloes did not choose to be vegetarian. Free will. They don't have any kind of any free will. So their almost complete life is under his will. But we do have. We have free will, but they don't have free will. So that is why they also don't get these kind of points that they should be taken. Now let's come to our life. Brahman originally is his will. This nature, his will. Now our main concern is, okay, what about me? I want to know about me, myself. So in this, it's a combination of both. First point is will. So few things are completely under him. We cannot make any adjustment, we cannot change. For example, our birth. Anyone of you remember, did you ask to God, okay, I want to be a male or want to be a female, I want this kind of height, I want this color of my eye, I want this kind of sound, है ना? आप select कितने अगर आप सब सुना रहे हो, what kind of voice do you want? How much height do you want? Which nationality do you want? It's not our will, right? We did not choose it. His will. Birth, his will. Death, even if someone wants to die or not, have to, or it's going to be happening. There is no exceptional in the world till date. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਗੁੱਡ. तो कोई सोचे मैं जन्म नहीं लेना, his will. कोई सोचे मैं मरना नहीं है, his will. Cannot decide. ये दो थामा देते हैं ओदी में. Now, in between the time that we have, now this is something where we have my will. Now, I have my will. What I want. हुक्मी सभे उपजह हुक्मी कार कमा. Now, what has happened, family, is that now my will is to choose my action, and my action will decide my future. Let's understand in this way. We have two kinds of seeds in our hand. दो तरह के सारे को
seeds ne, that we can put that will grow. Kande bhi ne, they fruit bhi. Outside we see many different kinds of seeds and many different kinds of fruits and other things. We have basically two kinds of seeds, either good or bad. सुख निकलेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕलेगा। ਹੁਣ ਆਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? My will is I can choose whichever seed I want to use. This is my will, completely my will. मेरे actions परमात्मा ने सानू दित्ती है आजादी। Now you all have freedom, could come to Gurdwara, may go to any other place. साडे actions ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ने दित्ती सानू freedom. Now his will also added in this. How? Now I have an option, I have free will to choose my seed. After selecting the seed, after putting the seed, then my free will is over. Then his will start. मेरे को option सी, मेरी free will कितने तक सी? I could choose my seed, which means I could choose my action. Now, after choosing my action, now my free will is over. How? ਹੁਣ ਉਸ seed ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ fruit ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, that's his will. ਬੀਜੇ ਬਿਕ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋਏ ਨਿਆਓ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। The size of the seed and size of the fruit is not same, right? So my action will decide the consequences, and those consequences are under his control. Yesterday also we were discussing about it. So it is just like if we take here in another example, there is a red light. You are driving. Now you have a free will, either to cross it or to stop it. ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, you have a free will. ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, but ਭਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? According to rule, we should stop, but yet we do have a free will, right? We can cross it. The moment you have crossed it, now you don't have free will. ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Now it's his will. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, it's not my will now. I had a will, it was my will until I did not cross the red line. The moment I crossed it, now my will is over. Now his will, he's going to take decision what is next. The same way, whenever I'm doing any kind of any action, I'm doing something good or bad. That is my will. Once I have done it, now the fruit, वो किन्ने गुना होके मिलना है, वो परमात्मा ही जाने। वो चाहे चंगा सी, वो चाहे थोड़ा सी, चाहे वो ज़्यादा। That is my will. That is his will. When both things are all together, so I can choose my action. Sometimes, see, we do make some excuses like that. If I'm not going to Gurdwara because he don't want me to go, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ. He gave us the freedom. He gave us complete freedom. So whenever we are saying कि ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। I was reading a book. The name of the book is The Enlightenment, the Only Path. In that, the writer has mentioned, according to that book, ਹੈਗਾ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਪੂਰਾ so he has mentioned
it is impossible to find a person who is not able to hear good voices from people. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। According to that book, according to that. तो चंगे की आवाज अंदरों आ रही है, परमात्मा की आवाज मार ही गया। तो किसी के रब ही नहीं गुरुद्वारे ले जाना चाहता था कि wake up in the morning, उन्हें तो फायदा नहीं करे। Then we choose to sleep again. The moment this thought came in our mind, let's go to Gurdwara, उन्हें तो thought दे देता, now it's my decision, should I take it or leave it? किसी दोस्त ने पूछा चलना है गुरुद्वारे, thought तो देता हूँ, it's my decision. So whenever we are trying to make these excuses, maybe knowingly or unknowingly, ये सानू भी नहीं पता लगता है कि मैं क्या कर रहे हैं, but it's completely our decision to do good or to do bad. There is a book that's very interesting book. I did not complete it. I'm just reading it. The name of the book is the Book of Mirdad. In this book, the Book of Mirdad, it's like question answers. इधरों बोल रहा है सवाल करता है ना, they all are in a boat, तो उन्हां दे विच एक मनुख है जिहड़ा उन्हां नूं पता लगदा है बाद विच he is not a normal man, he is actually a saint. So then they started asking questions to him. So they are in the boat, समुंदर दे विच बोट है, ते सवाल जवाब चलदे हैं कुछ इस तरीके दे नाल बुक है। The name of the book is the Book of Mirdad. Basically it's in English, but also it's available in Punjab as well. So there is a question related to it. So in that story, in that book, a person whose family member was very unwell, so unwell. वो खबर मिल रही है कि तेरा father जो है ना, he's not well anymore, or he's facing some challenges, and whenever you get time, you may come back. But it was not possible for him to go back. So then he asked to that person, that saint who was in the boat. He said, I do remember exactly. मेरे father ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मेरे फादर ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा ही भला किया है। Yet I have seen like many times they also have faced some challenges. They haven't put any kind of any wrong deed in their action. Yet they have faced it. Then he answered very beautifully. He said, our nature is to forget things. ਅਸੀਂ सब भूल जाते हैं। When I see it in practical life, ਅਸੀਂ अपना सामान आप ही रखा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ। When I have seen, even once it happened with me also, holding my phone and looking for my phone. Phone हथ ਚ फड़ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ phone ਲੱਭ ਰਿਹਾ। Like it happened with me even. मेरे शायद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, then I heard like people they found some things and so, oh, I had this item as well in my home. Wow, I didn't know this. तो ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, and then we claim I know my entire life I didn't do anything. So again it's doubting on him. So it's always, then he mentioned Mirdad, that character, he mentioned, he says, it's possible, very much possible, we may forget whatever I have done. Because every seed takes time. There are some seeds, they reaches to fruit within few months. है ना, जिन्हें आप कनक लाते हैं, झोंगा लाते हैं ना, कुछ महीना बाद ही उसका फल ले लेते हैं। Then there is imli, it takes more than 30 years. There are some fruits who takes generations. इमली के बारे या कई फ्रूट्स के बारे ते ऐसा भी किया जाता है भाई जो फादर बीज लगाएगा ना उसका फल बेटा ही खाएगा, उस तक फादर बचना नहीं जब तक फल आएगा। That take too long. But few, maybe within few months. Some could be within few years. And some could be the person who took that seed might not able to eat that. Similarly, seeds are our action.
whatever I have done today, maybe something bad I have done to someone, I may forget it because I have done something bad to others. He might not able to forget. It's easy for me to forget. I spoke rudely to someone. I might forget it, but it's possible he may not forget those words maybe his entire life. So seeds we do forget, but every seed, every action is a seed. And Gurbani is saying, "Hukmi sabhe upjahe, hukmi kar kamaye." So all my actions where I have free will. Again, I'm mentioning that point. To all my actions, I have a free will. I'm not talking about the fruit. For the fruit, I don't have a free will. For the action, I do. What is my intention? What I am doing? It's completely free will. So many times we just collapsed it or collaborated it. ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ. But it is not like that. Where we are born is not our. Not our. Would you like How to we use are that? brought up, with which we are born, in which country, it's not free. Not free will. If I have to choose whether I study arts or economics, I think it's my free will and I choose it. But it's so much a function of my circumstances. What options were there for me to choose? Where I was, and hence कोई मेरे को options नहीं है जिनके सामने ने वो तो मैं choose कर रही हूँ. But ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ options ਦੁਨੀਆ 'ਚ available ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ options ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹੀ ਪਾਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ. So free will, when we just see it, is a very big word, right? Free will meaning मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं करूँगी कि वही ना मेरे मेरे को option. Yes. So whichever we have options. Now we are talking from the aspect of our enlightenment, from the aspects of our good deeds or bad deeds, from the aspect of our either we choose good actions or bad actions. So for that aspect, we do have our free will. So we are talking from that aspect. Your point is valid. Definitely, we'll discuss more about by the end of the session. But here, just objective is कि when we say कि मैं कुछ चंगा नहीं किया या नहीं होया परमात्मा ही नहीं चाहता थे. Here our main objective is to we should take that not maybe the credit but we should take that responsibility. Yes, I have free will. I can choose to be a good person or to a bad person because what is happening nowadays whenever it's coming to anything good. If I have done something, then I would say, I have done this good. We are able to accept his will and my will, but on some circumstances. Why we are not able to surrender everything? Because ਜਿਹੜੀ praise ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. If we surrender everything, then everything means everything. If you are depressed anything, not feeling well, not feeling good, it's possible you might say, I just want to be depressed. कौन की कहता है मैं नहीं पता. We do reach to that level when we say कौन की कहता है मैंने नहीं परवाह for the hukam detached. Like don't want to be attached with his words. मोह तो बिना निर्मोह दी हालत है ना. But after some time, if someone would start saying this thing, it's impossible to find a person like you are. I mean, you are so nice, you are so kind, you are so beautiful, you are so handsome. Then, is it really possible to say detached? Is it possible to say that मैंने भी फर्क नहीं पड़ता कौन की कह रहा है मेरे पर? Then be more possibility to be attached. ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ. ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ. But it is like a two sides of the same coin. So we are not able to reach to that level. कि ਆਪਾਂ दोनों पास में छाड़ते. But here our main objective is whatever actions we are choosing, we do have options. When we say like completely free will, not completely definitely, the limit that he has set. है ना? On
ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। Without passport, you can go. So you have free will to go around in Singapore, but there is some certain limits in terms of areas, offices, and any other places. But yet we do have a free will, but there is some boundaries as well. So we are discussing here कि अगर कोई चंगे मार्ग पे चलना चाहता है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ free will he has rather than putting everything on God that is most probably happening in our day-to-day life. कुछ भी गलत हो रहा है, रब ही नहीं चाहता मेरा भला हो, रब ने मेरा माड़ा। I have heard these lines, you might have heard this. रब ने पता नहीं मैं की रब दा माड़ा किता है, पता नहीं मैं रब दा की बिगाड़ा है जो मेरे नाल इतना करता है, पता नहीं मेरी रब दी मेरे नाल की दुश्मनी है। Might you have heard these lines or not, but I have heard these lines many times. पता नहीं रब दी मेरे नाल की दुश्मनी। Don't you like that? Gentle talk. We talk Yeah. like this. Gentle. Yes, we do, right? Agree? रब दी की दुश्मनी अपने नाल कोई दुश्मनी नहीं। तो दत्ता दोष ना देव किसे दोष कर्मा ਆਪਣੇ ਆ ਸੌਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਸਿੰਪਲ, ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ। Whatever I'm getting, this is something I have done. So this is actually to know the outcome that we talked about. His will we cannot explain, his will able to understand that this is about it. जो हुआ होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै। Whatever has happened, it meant to be happening. If something bad is happening to me, accept it. Okay, I would have done something, it is coming back. Something good is happening, okay, I have done something good, so it is coming back. Acceptance. Which I think will come from because I always forget where the Gandhi says that it's our actions that are coming back. These three lines says the same thing. Both are from, two lines are from Guru Granth Sahib Ji, third line is from Bhai Gurdwara Ji. Hukmi sabbe upjay, so this is about overall actions are coming to the truth. But here, ape beach, ape he khao. Whatever you sow, so shall it be. Then another one, ditta laiye apna. And also we ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ meaning ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, not necessarily what we have done. Because what I'm saying is, if we think that it's free will, then we also think that whatever good I'm getting is because I have done good, not because it is, then there's less value. As against when it's bad, we think. We are coming to that point actually. Yes, your point is very valid. I'm coming to that point. You are advanced actually. So the another stage is anything is happening, because the more difficult part is to accept when something bad happens. Let's talk about. You are earning well, don't doubt on it. क्यों इतना पैसा आ रहा है मेरे को? The moment we start losing, then we might start thinking, किधर जा रहे हैं? है ना? We are healthy. You don't say mess. Healthy क्यों? Why am I healthy? Why am I feeling good? But if we are not well, then the question comes, why am I unhealthy today? Why am I unwell? है ना? What happened? तो सारा सवाल खड़ा होता है basically. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, but I did not want that, but that is coming to me, then it becomes difficult to accept. With all positivity, everyone is just praising you, wow, you are wonderful, सब जगह के name and fame, you can accept the hukum easily. But if it's in the opposite direction,
very difficult. So here this one aspect is जो हुआ बहुत सो जाना है, प्रभ अपने का हुक्म पहचानना है, हुक्म नु पहचानना की है, if we can accept both things with the same grace. That is hukam nu pehchan. It is more about when we start walking towards the path, from where we started. It's not possible to explain everything, it is more about the just from life. So जो हुआ होगा सोचा, सारा कुछ होता ही है. Now we come to job. सारा कुछ होता ही है, सब ओदी मर्जी है. And just now we talked about कि मेरी भी मर्जी है. So now both things might that always confuses us as well. कि नाले दे कहंदे ने जी ओदी मर्जी तो बिना पत्ता नहीं हिल सकदा. हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई. ओदे हुक्म तो बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ ओदी मर्जी नाल हो रहा है. Another part you are saying, आपे बीज आपे ही खाओ. One Gurbani comes, Guru Nanak Sahib, Chapji Sahib. One thing, these examples we all can relate, we all almost memorize these lines. हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना हो. जो हो रहा है सब कुछ ओदी मर्जी. आपे बीज आपे ही खाओ. आपे बीज which means मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बीजा. Now it might seem contradictory, but it is not. How? Now it comes to your परमात्मा ने दी freedom. Some actions I could make. परमात्मा ने दी श्वास. Then we read. The first stage is actually आपे बीज आपे ही खाओ. I'm responsible for my own action. First point. Second, this freedom, एक आजादी ये भी परमात्मा ने दी ना. If I have option to choose, एक option choose करने दी आजादी ये भी परमात्मा ने दी. मैं उस रास्ते से चल सकिया, ये श्वास भी परमात्मा का. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚੋਇਸ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਵਾ. ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਕਾਂ. ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ. ਇਹ ਫਰੀडम, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਲਾਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ. So it comes to that. ਆਜ਼ਾਦੀ, this freedom, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, is also given by ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Then when saints say this, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, in that ਹੁਕਮ they do include this part of free will as well. They don't take credit because it's like eradicating our ego. Otherwise, if I would say that I am the one who is doing good, your question was right. मैं भला कर रहा, मैं चंगा कर रहा, वो तो फिर मैं आ गई. पर जब मैं चंगा कर रहा, मैं किवें कर रहा? ऐसे समझ करके, समझ मेरी सी, ये दिमाग पे रब ने दिता. If I'm doing something good with these hands, ये रब ने दिता है. If I'm doing something good, एक श्वास लाइफ एक ताही तो रब ने दिते हैं. If I had an option to do something, तो फिर रब ने मैनू मौका दिता. तो ग्रैटिट्यूड दे नाल भर जांदे ने, थैंकफुलनेस दे नाल भर जांदे ने, तो फिर अपने ऑप्शन देखना. तो ऐसे करके एक मनुष्य ही है, only human being who have actually at certain level there is a freedom.
So that is why, because we have a free will comes with some responsibility here. Free will means, my will means I can choose something. When I can choose, which means there are two options. So which means I can go on the wrong path, I can go on the right path. ऐसे करके ये संत ने, ऐसे करके ये बाणी है, ऐसे करके धर्म ने। जानवरों से कोई धर्म नहीं, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई होते मंदिर नहीं है, कोई होते धार्मिक स्थान नहीं है, कोई होते फिलोसफर नहीं है, कोई होते ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? तो जरूरत है, सारा कुछ रब दे हुक्म की है, पर सानू क्यों जरूरत है? क्योंकि ਅਸੀਂ गलत कर सकते हैं। जे गुरु साहब कह रहे हैं कि चंगा करो, which means we can do bad as well. If we could not do bad, then no need to say do good. Makes sense, right? Guru is saying to do good, है ना? Kirt virt kar dharam di, which means I can do a dharam also. I have an option. Otherwise, no need to say. जेड़ा काम मैं कर ही नहीं सकता, तो उसे तो रोकना क्यों? I can do both. So I have a free will to choose my action, choose my state. That's why Gurbani. So now the final point is, we don't know the seeds. From the seeds, we are not able to recognize the fruit which is going to become. That is why we have Gurbani. We have a guidance which helps us to understand. If we have 10 kinds of seeds here, we won't able to recognize which one is apple, which one is mango, which one is grapes, which one is other vegetable, which one is corn, which one is container, pea, no? But Gurbani is giving, understanding Gurbani gives us wisdom so that we can choose our seeds accordingly. When I know if I'm sharing something, I'm putting good seed. If I'm stealing something, it's a bad seed. If I'm saying, talking to someone with politeness, it's a good seed. I'm becoming very rude. Bad seed. So to understand what is right, what is wrong, you have Gurbani. Because otherwise, there is a Gurbani bhakti. Paap bura papi ko pyara. Many times a person who is doing something bad, they don't feel like they are doing something bad. So then it's right. I feel it's good. That's what it should do. I should do. But that's why we have Gurbani. And then we talk about this hukam, acceptance of his will. So we have done something good or bad or whatever actions, whatever is happening in our life. Now what we can do? What is the solution? Solution is to accept it. जो हुआ होवत सो जाना है, प्रभ अपने का हुक्म पछाना. To accept is whatever is happening, it's by its will. Whatever I have done, I'm taking. हुक्म मनिए होवे बरबान तखस्मै का महल पाए. In Sikh, specifically if I talk about Sikh, hukam has been the most important one. In the questions, in the Japjisa discussion about hukam, entire body on the hukam, hukmi ho bana pa, hukam na kare, entire body, hukam. And then, when we see Guru Sahib is choosing next Guru succession, again, the first concept that he has introduced to us, that is hukam. Is saying anything to Pailana chahiye. Pailana is follower. Complete surrender. That what we can understand in the hukam, my will, its final destination to be in his will. I have an action, I have an option to choose, but final of the destination की है कि मेरा action ए हो जाए, मेरी अरदास ए हो जाए कि रब्बा जो तेरी मर्जी है वही मेरा जीवन हो. तेरी मर्जी दे विच मैं आ जावां, इस असि आए विल नो इस विल वाल लेके जाना है. ये साडी एक चैलेंज है क्योंकि असि अगेंस्ट भी जा सकते हैं. तो ये जी आजादी है उसका फायदा की असि लेना है कि उहदे रस्ते ते असि जाना है. ते हुक्म मनिया होवे परवान दा खसमे का महल पाए सी. तो कहंदे ने जे असि उहदे हुक्म नूं मन सकीए ते ओ परवान हो जांदे ने. ते ये जिहड़े भाई लैना जी ने, and later what happened, we became Guru of the South.
तो ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। So in short, if we summarize again, कुछ उसकी मर्जी है, his will, कुछ मेरी मर्जी है, where I can take some decision within the limit which he has given to us. Not anything I can choose. He gave us some freedom. ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਖੇਡ ਲੈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੇਡ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈ, ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਦੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਬਟ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ, within this area. So we got some freedom in choosing our action, our free will to choose our action, but those actions will become approved. That is not my decision, his decision. Seed मैं choose करूँगा, वो seed ਨੂੰ fruit होने लगाना है। पर जे ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਰਵ ਗਲਾ ਸੰਭਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਗਾਣਾ ਭੇਜ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਵਿਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। It is also meaning like even Bhagat Sadhana is one of the example. If you would know, Bhagat Sadhana was the butcher. Kasai thi wo Kasai. But now this Gurbani, his shabad is included in Guru Granth Sahib. He left that purpose. तो उस रास्ते तो इस रास्ते से आया जा सकता है, वो गल नाल ला लेंदा है। पर ਜਦੋਂ ਇਹ I will ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ his will ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ then ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So rather than making excuses ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, we should take responsibility. God has given us freedom. We can choose our path, right or wrong. ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, that we can choose. He has given us freedom, and whenever there is a freedom, there is a possibility of misuse as well. So to get this guidance, we need our Shabad, we need Gurbani, so that we know it. Again, it comes to us to take our responsibility कि हाँ जी ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, so that rather than when it comes to doing something good and putting on ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, है ना? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। So rather than that, let's focus on our action. Our main objective was this, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, we are going far even in putting our effort. Please put some effort. Pray to Vaheguru. He will make it through. And ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਤੇ ਪਤਾ ਬੁਲਾਈਏ, then we may have some question answers as well. ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ